Zal ik nu even de staatsgeheimen... Nu wil ik de staatsgeheimen delen. Ja. Het telefoonnummer van Hugo de Jonge is... Ja. Welcome back, everybody. I hope the music stops. Yeah. When we started this afternoon, we had some rock and roll music to start, but we didn't have any music for now, so I didn't have a right cue, but in the end, it always works. Welcome back, everybody, and a special welcome for the people who joined us just now. We're going into the second part of the program for the Aletta School of Public Health about what is impact and how do you achieve impact. Before the break, we discussed the impact of Aletta in the region and what you can achieve there. But public health doesn't stop at the border of Groningen, of Friesland, of Drenthe. It goes beyond. And from early days, Aletta invested time and money and capacity in cross-border partnerships. In Germany, but also on a national level and an international level. In the next video, two German partners of us will shed their lights on the necessity of cross-border collaborations. We are a very young faculty, and I think we learned particularly from the collaboration with the Aletta School how to build up fruitful collaborations and networks with communities, society and politics outside academia in order to perform research of high societal impact. As I just mentioned, we are a very young faculty, and so we have to start from the scratch, and therefore the Aletta School gives us a very helpful blueprint how to proceed. I wish her the same strategic and visionary thinking that distinguishes Jochen in order to further develop our common cross-border institute into a highly visible and lively European institution, and to capitalize on the added Noodwang natuurlijk ook live zien. Ja. Het is wel techniek, hè? Er komen in ieder geval bij mij altijd weer die associaties. We are a very young faculty, and I think we learned particularly from the collaboration with the Aletta School how to build up fruitful collaborations and networks with communities, society and politics outside academia in order to perform research of high societal impact. As I just mentioned, we are a very young faculty, and so we have to start from the scratch, and therefore the Aletta School gives us a very helpful blueprint how to proceed. I wish her the same strategic and visionary thinking that distinguishes Jochen in order to further develop our common cross-border institute into a highly visible and lively European institution, and to capitalize on the added value in the partially different scientific cultures between the two sides. We attach great importance to the concrete design of projects, whereas the focus in Groningen is on vision that opens up options that we wouldn't have seen. So I think both ways are complementary in a perfect way. A pandemic is a health crisis, but it's not only health. It's not only a problem with respect to medicine. It is a societal problem. It's a societal crisis. And that means that you need to give answers from all different aspects that university can give, the different faculties, but also outside university. It comes from society, outside university, it comes from the business, it comes from policymakers. That means that you need a structure that is cross-sectional. And Aletta was this for public health. And that means that everybody who can contribute to answers with respect to public health and to health security, which you need in the pandemic times, in Aletta we found the forum. And it really
gave us the opportunity to bring the different aspects and knowledge together, and not only the medical aspect, which is for sure important, is the core center, but you need much more. And that was possible with Aletta. Aletta stands for multidisciplinary, transdisciplinary, intersectoral knowledge and action for public health. And that means for prevention. And in my new function, I see the different crises that we face. It's the pandemic crisis, it is the security crisis we have in Europe and worldwide, but especially we have the demographic crisis. And we see that in the next 20 years, more and more people need more health, but we have less and less people that will work because they are just not born. And so this double crisis is for health and healthcare an enormous challenge. And we cannot give answers only from the medical and healthcare or economic sector. We need to give answers to understand what is the optimal organization of our healthcare, what is the optimal organization and processes of prevention. And there comes another aspect of it. And we have to ask ourselves, how are we organized today with respect to prevention, to healthcare, and how does that is brought together on a European scale? And I pose that in the different member states, we seem to be very efficient. But from a European perspective, our healthcare systems are inefficient because we are just working next to each other and we are not using the synergies the different healthcare systems can have. And this is where Aletta can help, to think across the borders of disciplines and to think for healthcare across borders of member states. And that's the next step for a European Health Union, where we need to foster European health for our citizens. And this will be very important to generate knowledge for the future and to change structures and to have structure innovation. And there we need a change of mindset, because we all think in our member states until the border and then it stops, and that's only the beginning. Het begint hier en dan de grens over. Maar het begint ook bij de jeugd. Dan moet ik weer switchen in Engels, dat vergeet je dan een keer op zo'n dag natuurlijk. We often say the future belongs to the youth. But I think we at Aletta say today is already for the youth. We have the second couch talk about Aletta and talents, and I would like to welcome 3 of our younger members. In the first place, Hermine van Dijk, first chair of Aletta Talents and currently assistant professor health economics at Groningen. Hermine. Jelle Brouwer, PhD candidate linguistics here in Groningen, who chaired Aletta Talents Network during the pandemic. And Thomas Rijmersma, former student assistant of Aletta and now a PhD candidate at Erasmus School of Health Policy and Management. Welcome. So youth and talent. You're all 3 of you were part of Aletta's Talent Network during your studies. I mean, starting with you as a first chair of Aletta's Talent Network. What has Aletta brought you? So I think one of the nice things about the School of Public Health, and this is perfectly illustrated by how they responded to the idea of, like, well, we should involve junior researchers. They said, okay, nice idea. We trust you and we give you the responsibility and the aid to actually make this happen. And I think that's how the School of Public Health has responded to a lot of ideas like that. So the trust and responsibility granted by the School of Public Health creates a lot of opportunities. Without it, we wouldn't have the talent network, for example. And then in a broader sense, when I just started out doing research, or I'm just starting out maybe, but the fact that the School of Public Health has offered like these insights into different disciplines, different fields, into daily practice, etc., it broadens your horizons as a researcher, and I think it makes you a more humble researcher, but maybe also a better researcher, because you know
more of what is out there. Okay. Jelle, I see you're nodding, so you can say same as Hermine. But what's your perspective? Yeah, definitely. I think I completely agree with what Hermine said. Especially what I really liked about joining Aletta was getting to know researchers from wildly different disciplines from my own, being a linguist. It's often not something related to public health in most people's minds. And yeah, I really liked that it brought me new perspectives. It taught me to think of questions I otherwise wouldn't have even thought about. And the impact it had for me personally is that through Aletta, I got to know some researchers from different faculties, and we got to talk. And one of the chapters in my PhD thesis is actually the direct or indirect result of being a member of Aletta, because otherwise I would have never had that idea. So it's really nice. Thomas. Yeah, actually, when I was studying, I wasn't even part of Aletta's talent network yet. Only after I graduated, I got into contact with Aletta, and it really, from the start, broadened my horizon. I had a bit of interest in science after, getting my degree, but actually, Aletta really confirmed me in my conviction that I wanted to pursue a career in science, or at least start a career in science. Yeah. Okay. Another question for you, Thomas. When we heard Johan talking this morning, or this start of the afternoon, he started talking about impact and the long time it takes to measure impact, especially in health part, public health part we are in. What makes it attractive for a young scientist to participate in those programs which has such a long perspective? Yeah, that's a good question, and I think Dorine mentioned or referred to the report on the healthcare landscape in Groningen, and I played a marginal role in authoring that report together with Jochen. And I think it's about the prospect of having impact, because when Jochen asked me to help with the report, I was like, okay, that's interesting, and I didn't hesitate on thinking about the impact it would have. But I think if you can make clear that you can have impact as a researcher, as a starting researcher, that's very important. So, yeah, it takes a long time to generate impact, and only now I hear that the province, it influenced the decision making of the province in making their policy. So that's been 3 years or something. Yeah. Jelle, how to make impact sexy for students? I think there's a lot of different ways. So I think I agree with Thomas in the sense that lasting impact is often a process of years and years and years, but also in the short term there's definitely possibilities for impact that are also achievable during your PhD. I think science communication events done right are a great way of creating impact. So for instance, if you have a science communication event and people really like it and they listen to you, it might actually spark a change in their mind, and then in the long term that might lead to some sort of behavioral change, and in a way that's sort of a grassroots version of creating impact, in my opinion. Yeah, so I agree with the thought that you have to make it visible that you can create impact, and I think one of the good things in which you can aid researchers just starting out in this is by helping them connect, because when you're just starting out in your field you probably don't have the network yet that enables you to see the kind of impact that you might be able to create with your research. So by connecting with people in daily practice or policymakers or target populations, you can see what kind of research they might need for to improve their daily lives and their policies. And you can communicate your results back to them and see how that can aid them in creating a better future for everyone or more healthy years for everyone. And I think that in itself, like seeing that, is motivating. Okay. And you as young people, what would you advise Aletta to better reach out to students in the coming years? How can they be even more attractive for young students, young researchers? So I would, yeah, I don't know about you. So I think the School of Public Health is already doing a great job, and I think by just continuing doing this, actively involving
researchers who have just started out and help them connect to people they might not necessarily connect to within their department or within their scientific community. I think actively keeping on doing that is a very great way of achieving that. Thomas? Yeah, I fully agree. And I think what I valued so much in that they had the confidence to hire me as a student assistant, and I think that is something very important. Also, maybe doing internships, yeah, that kind of stuff. Really get out there, and also what was said in the previous keynote. Yeah, be prepared, and if you have an apprentice, yeah, introduce them to others. So there's also a job for professors and assistant professors and associates to help apprentices make impact. Jelle, you were chair of Aletta's Talent Network during the pandemic. I think we remember the pandemic in this room. Yeah, we do. It rings a bell, Something. yeah. It rings a bell, something. What was the impact for you as a student for the Aletta Talents Network, and what did you do to maintain the connectedness with other students and with Aletta as a partner? So one thing we did initially at the start of the pandemic was reevaluate what are we doing now, or what have we done in the past, and can we still apply this in this sort of strange times. So we did some interviews with PhD candidates and who were and who were not yet members of Aletta's Talent Network. And we really looked at, okay, what do these people want out of Aletta's Talent Network, especially now? And we figured out, okay, well, people are really busy adapting to these weird circumstances. It's just better to have fewer actual events, but then make them a little bit bigger. And that, I think, really, we got a lot of positive feedback about that, and I think that really helped us sort of compensate for well, some of the damage done by the pandemic. Okay. Thomas, you're working now at Erasmus. What is your main takeout? What has changed you as a person or as a student? Now you're not a student anymore. By Aletta, what has it learned you, or maybe changed you as a person, or didn't it? I think Hermine started her talk with that it broadened my horizon. So when you're a PhD candidate, you're so very focused on your small island, but I think Aletta taught me to broaden your horizon and also pursue interests outside the topic of your PhD. Okay. I would like to thank you very much for this couch talk. Jelle, Thomas, Hermine, thank you very much and enjoy the setting. Dan moet ik weer even denken, dan moeten we weer switchen naar het Nederlands. Soms gaat het toch een beetje in je hoofd wat mis. We hebben vandaag al veel gesproken, feiten langs horen komen, meningen, gevoelens en andere zaken. En u heeft vooral geluisterd. We zijn vooral heel erg goed in praten. Maar soms moet je ook even anders luisteren. Dat heeft Marielle ons op een aantal punten meegenomen. Vanuit een ander perspectief luisteren. Misschien wel meer met je onderbuik luisteren als met je hoofd luisteren. Daarom hebben we Laura Meijeren gevraagd om vandaag een gedicht voor te lezen. Een gedicht wat speciaal voor dit evenement geschreven is. Laura was vorig jaar huisdichter van de Rug, is columnist bij de U-krant, is journalist bij de Streekkant. We doen nog heel veel meer dingen daarnaast, dan moet ik een tijdje doorgaan. Maar ik vraag een warm applaus voor Laura van Meijeren. Hallo allemaal, kunnen jullie me horen? Doet dit? Ah, top. Nou ja, ik vind het een eer om hier te mogen zijn. Ik heb ook veel raakvlakken met het onderwerp. Ik heb zelf 10 jaar in de psychiatrie gewerkt. En daarna heb ik geswitcht. Ik doe nu communicatie en informatiewetenschap. En ik hoop in januari af te studeren. Hoop. Want ik doe ook heel veel andere dingen. Toen ik de opdracht kreeg om dit te schrijven, zag ik ook veel raakvlakken met het ouderschap. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar ook als ouder. Ik ben zelf geen ouder. Ja, ik heb 2 hondjes. Kun je niet helemaal vergelijken. Maar
moet je soms bepaalde ideeën loslaten of angsten die je hebt over of voor je kinderen. En ze juist stimuleren om vragen te blijven stellen. Ik weet dat mijn moeder bijvoorbeeld heel erg gek van die waarom-vragen van mij werd. Daar ben ik nooit mee opgehouden. Daarom ben ik waarschijnlijk ook journalist geworden. En daar gaat dit gedicht eigenlijk over. Het heet Superheld. De straat windt zich op boven de containers die vandaag niet zijn geleegd. Het is warm. De buurman vloekt en tiert over de stank. De buurvrouw met 9 katten schudt haar hoofd. Terwijl een kraai bedweterig op de stoep poept, vraag ik me af hoe het mogelijk is dat ik steeds vaker de handen om de ogen en oren van mijn dochter moet vouwen. En hoe ik haar duidelijk maak dat mensen vooral schreeuwen uit onvermogen. Klanken die maar zelden uitmonden in daden. En hoe help ik haar om iets om te keren? Een mens te worden dat luistert wanneer de rest schreeuwt. Steeds vaker dwingt de nacht me wakker. Het donker knoeit met de waarheid. En ik denk aan het opgroeiende hoopje mensen in de kamer naast mij, die de buren nu nog als verschrikkelijke sneeuwmannen tekent, terwijl er misschien geen vlokje sneeuw meer zal vallen. Ze sabbelt nog zo onbezorgd op haar kleurpotloden. En ik wil dat ze zo blijft. Dat ze altijd onbezonnen lief zal hebben. Zelfs wanneer beelden van oorlogen en ongelijkheid haar netvlies binnendringen. Maar in de verte aast de tijd op haar begrip. Ze stelt steeds vaker vragen over de zaken die ik niet uit kan leggen. De machteloosheid stapelt zich in haar kinderborstkas op. En ze blijft aandringen. Waarom sommige dingen niet bespreekbaar zijn en waarom de vloekende buurman niet zelf een vrachtwagen ophaalt. Zodat we weer kunnen ademen. En waarom boosheid zich toch vooral uit in caps lock. Onderzoekend tasten de randen naar volwassenheid af. Een kleine prinses die ik elke avond een harnas aantrek, zodat ze veilig is. Ze fluistert iets over superhelden. Ik wieg haar in slaap. Morgen vervangen we haar harnas door strijdbaarheid. Dank jullie wel. Dankjewel. Heel mooi. En dan word ik altijd even stil en dan moet je dan weer doorpraten. En dat voelt dan even zo, laat maar even stil zijn. En dat kan vandaag natuurlijk ook. Even de woorden binnen laten komen. Voor mij in ieder geval. En dan toch weer door. Want zo gaat het. Altijd mij door. Het lijkt de Tour de France wel. Naar de volgende couch talk. En dat gaat over de relatie tussen Aletta en de media. Misschien wel tussen wetenschap en de media. Hoe verhouden die zich tot elkaar? De wereld van de feiten versus de wereld van de verhalen. Kunnen die elkaar versterken? Of zitten ze elkaar juist in de weg? En wat leren we van elkaar? We hebben daarvoor 3 gasten vandaag. Ga ik hier staan, dan hoop ik dat het goed gaat. We hebben 3 gasten waarmee we het gesprek aangaan over dat thema. In de eerste plaats Rina Knoef, Aletta Jacobs, professor gezondheid en geesteswetenschappen. Esther Metting, universitair docent e-health hier in Groningen. En Arend van Wijngaarden, journalist bij het Dagblad van het Noorden. Mogen naar voren komen. Ja, zoek een plek. Ik heb hier steeds water staan. Ik voel me bijna een beetje zo Adriaan van Dissen, water, wijn. Maar het gaat steeds mis. Dat is de volgende roeping misschien. Nu gaan ze ook heel ver uit elkaar zitten. Misschien is dat ook iets. En ze zaten in het voorgesprek heel dicht bij elkaar. En was er al een heel geanimeerd gesprek gaande.
Waarschijnlijk over dit thema, misschien ook over andere dingen. En toen zei ik al, misschien moeten we er maar een microfoon opzetten en dan hebben we het straks. Dus misschien even bij jou te beginnen, Esther, om gewoon even terug te kijken voordat ik aan de vraag inging. Waar hadden jullie het eigenlijk over? Ja, over van alles en nog wat, over de wereld en over digitale toepassingen in de zorg. En ook over de geschiedenis waar Rina heel veel over weet. Dat die soms de huidige tijd beter kan duiden, doordat ze veel weet over de geschiedenis. Ja, mooi. Hey Arend, ik begin bij jou, als je het goed vindt. Omdat het natuurlijk de vraag die ons aller op de lippen ligt als journalist. En hier hebben we dan de wetenschappers aan tafel. Hoe is dat nou als journalist om met wetenschappers en onderzoekers om te gaan? Oké, dat is heel leuk. Ja. Weet je, wij zijn vaak op zoek naar, er zijn actuele gebeurtenissen, zoals corona bijvoorbeeld, heeft de afgelopen jaren, was nogal actueel. En dan zoek je naar, hoe liggen de feiten nou eigenlijk? En daar was gewoon heel veel behoefte aan. Heel veel publiek had wilde daar dingen over weten. En dan is het heel fijn om wetenschappers, nou, onder andere Esther Metting, Miro, zo allerlei mensen, Alex Friedrich die daar net voorbij kwam. Dat zijn mensen die ik in die tijd veel geïnterviewd heb. Er zijn tijden geweest dat ik bijna dagelijks, wekelijks bij jou en bij Jochem aan de telefoon hing. En dat is heel prettig om met iemand te kunnen praten die meer weet dan zomaar iemand op straat. Oké. En Rina, hoe is het dan om met, Arend is een hele vriendelijke man, maar met de journalist te praten? Nou, ik ben historicus hè? En ik zat altijd heel erg veilig in mijn ivoren toren. En de journalist, dat was de vijand. En de vijand die verbasterde altijd onze woorden en onze verhalen. Dat was echt heel erg het beeld. Totdat corona kwam en ik meende dat ik een ander verhaal te vertellen had. In contact kwam met journalisten. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat we een gezamenlijk verhaal te vertellen hebben. En dat de journalist je ook heel erg kan helpen in het naar voren brengen van je verhaal. Dus ik heb altijd met veel plezier ook samen met journalisten gewerkt. En Esther, ik zag jou knikken op het verhaal van de vijand. Maar ook op hoe fijn het is met Arend samenwerken. Dus even, wat is jouw mening? Is het Arend is niet de vijand hoor, nee, dit was helemaal goed. Is het hemel of de hel, journalisten? Het hangt er heel erg van af. Ik ben ook wel bij Nieuwsuur geweest. Nou, dat ging altijd heel goed. En daar waren ze echt nieuwsgierig naar het achterliggende verhaal. En de regionale media, Dagblad van het Noorden, RTV Noord ook. Maar ik ben ook al vaak gebeld door journalisten, ook van de nationale omroepen, die echt op zoek waren naar een polariserend verhaal. Dus die legden je eigenlijk al een verhaal in de mond. En dan legden ze later ook uit dat er iemand was die een ander verhaal had en met jou in discussie wilde. En daar hield ik me verre van. Daar had ik echt een hekel aan. Bovendien ben je als wetenschapper vaak heel genuanceerd en probeer je dingen te duiden en dan gebruik je feiten en maak je eigenlijk nooit hele boute, harde uitspraken. En daar waren sommige journalisten wel naar op zoek. De uitspraken, Arend, daar moeten we nog meer onderzoek naar doen. Ja, dat is niet interessant. Ja. Maar die krijg je wel natuurlijk regelmatig. Weet je wil het publiek ook iets te vertellen hebben. En dat ergens meer onderzoek naar gedaan moet worden, dat is voor het grote publiek niet heel boeiend natuurlijk. Ik herken wel wat je zegt. Dat is misschien ook iets wat wij als media ook wel een beetje geleerd hebben hoor, tijdens de coronapandemie. Dat vooraf, vroeger werd er heel erg gedaan van, je hebt een onderwerp, daar heb je voorstanders en tegenstanders. En dat is dan heel leuk om een debat te organiseren. Dat kan je op papier doen of op televisie. Iemand is voor vaccinatie en tegen vaccinatie. En die zet je dan als gelijkwaardige mensen tegenover elkaar. En dat is duidelijk iets geweest wat heel veel media hebben geleerd. Van, dat moeten we niet meer op die manier doen. Want het een is toch echt wel wat meer waard dan het andere. Dus het wetenschappelijke verhaal ligt dichter bij de waarheid dan het totaal onwetenschappelijke verhaal van een aantal antivaxers. Maar dat is denk ik wel een worsteling die veel media de laatste jaren hebben doorgemaakt.
Rina, hoe kijk jij daar tegenaan? We hebben natuurlijk als wetenschapper zeggen we, onafhankelijkheid voor mij als wetenschapper is essentieel. Dat zegt de journalist ook, ik wil een onafhankelijke journalist zijn. En toch gaf je aan, we kunnen elkaar beter vinden. Hoe ga je in jouw optiek dat beter doen? Waar zit die samenwerking, terwijl je toch die afhankelijkheid van elkaar waarborgt? Ik denk het is een moeilijke balanceeract ook wel. Toen ik eraan begon, aan al die media optredens, toen vond ik het lastig. Want ik heb een heel genuanceerd verhaal met heel veel details en heel veel leuke feitjes. Maar de journalist is op zoek naar een verhaal die hij snel neer kan zetten. Met headlines en snelle zaken eigenlijk. Dus daar moet je altijd tussen balanceren. Ik heb heel erg geleerd dat ik daar toch ook wel een beetje aan tegemoet moet komen. Dus dat ik soms de nuance toch een klein beetje moet laten gaan. Omdat die nuance, tot op zekere hoogte doet hij er wel toe voor jou als wetenschapper, maar veel minder voor het grote publiek. En dat is wel iets waar je echt over na moet denken van tevoren. Dus dat is ook een les die ik heb geleerd. Als je ergens op de radio, op tv of bij een krant... denk erover na van tevoren. Ik heb soms ook wel eens echt uitgeschreven. Dit wil ik eigenlijk zeggen en dit wil ik niet zeggen. En dan proberen aan je verhaal ook vast te houden. Want voor je het weet neemt de journalist jou mee in zijn verhaal en wilde jou allerlei uitspraken laten doen. Dit is trouwens de journalist is de vijand modelletje. Daar moet je ook niet in meegaan natuurlijk. En ik vond het gewoon ook altijd wel heel erg leuk. En ik had een dia meegenomen. Mijn line was altijd dat geschiedenis wel heel veel kan leren over COVID. En ik riep dat heel erg hard in de media. Totdat het werd opgepikt. En dit is mijn moment of glory. Het werd opgepikt door De Speld. Waar een kleine column werd geschreven over een geschiedenisstudent die helemaal gek wordt van de recruiters. Die om zijn historische kennis verlegen zat. Dat vond ik een badge of honor. Ja. Maar laat ik wel zien dat er ook wel humor in zit. Hè? En plezier. En dat het ook gewoon leuk is. Ja. Hey Esther, ik slaat het verhaal van Rina een klein beetje plat. Bewust. Minder nuance, meer impact. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat klopt wel een beetje. We zijn als wetenschappers natuurlijk gewend om onze feiten te staven met referenties en altijd een heleboel slagen om de arm te houden. Maar ja, als je in het kort op de radio of televisie in 5 minuten je boodschap wil uitdragen, en dan ga je niet 20 referenties oplepelen en allemaal procenten en p-waardes, daar kun je niks mee. Dus ik ben op een gegeven moment ook, wat Rina ook deed, had ik als ik een uitzending had, 3 belangrijke boodschappen die ik wilde brengen. En ik las dan wel heel veel en ik had in mijn hoofd wel heel veel kennis, maar ik hield me wel bij die drie belangrijke boodschappen. En meer boodschappen kan je ook niet overbrengen aan je publiek, dat is te veel. Ja. Ja. Hey Arend, ze schuiven steeds meer jouw kant op. Ze beginnen bijna jouw wereld te begrijpen. Ze beginnen minder nuance aan te brengen, gaan een verhaal vertellen. Zometeen zijn de feiten zoeken. Zit je eigenlijk wel te wachten op die opschuiving van die wetenschappers jouw kant op? Of moeten ze gewoon lekker in een hok blijven zitten? Stick to the facts. Nou, ik denk, wij als journalist bij Dagblad van het Noorden, maar alle media, die willen heel graag wetenschappers aan het woord hebben over actuele onderwerpen. Maar liever wel een beetje vrij uitpratend vanuit hun kennis. En als je een boodschap van tevoren al hebt uitgeschreven en heel saai gaat lopen vertellen, het is wel fijn als er een beetje een spontaan gesprek is. En zeker met actuele dingen, hè, er kan zomaar ineens nieuw nieuws komen. En dan is het heel fijn dat er iemand op dat moment ook met wat meer kennis van zaken zijn licht daarover kan laten schijnen. Ja. In het verlengde hiervan misschien wel een vraag aan jullie alle 3 om gewoon even te reageren op een stelling. Wetenschappers moeten mediatraining krijgen, maar journalisten moeten een wetenschapstraining krijgen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Ik merkte toen ik voor het eerst op de radio was, dat was een van de eerste media-optredens. Ik had geen idee hoe ik dat moest doen en dat maakte het ook heel eng. Ik had toevallig een buurvrouw die communicatieadviseur was, die heeft mij geholpen, maar dat had eigenlijk, denk ik, op de universiteit gemoeten. En nu weet ik mensen wel te vinden op de universiteit, maar dat wist ik toen helemaal niet. Dus ik denk dat dat eigenlijk onderdeel van het vak zou moeten zijn, zeker ook om de brug tussen academie en maatschappij te slaan. Je merkt aan alle hoeveelheid fake nieuws en wantrouwen in de wetenschap dat die behoefte enorm is. Dus er moeten als wetenschappers meer naar de burgers toe. En ik denk ook als journalisten
dat je wel wat meer kennis mag hebben over hoe het academische veld opereert. Dus dat het veel genuanceerder is en dat je niet een wetenschapper of wetenschappers tegenover elkaar kan zetten in een heel gepolariseerd debat. Ja. Ben ik heel bang als ik naar Rina kijk, dat zegt hetzelfde, maar ik ga het toch zeggen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar heb ik ook niks aan toe te voegen. Maar wel dat je eigenlijk ook nooit helemaal goed weet hoe je boodschap overkomt. Hè? Dus je kunt je wel heel erg voorbereiden en heel veel trainingen doen, maar je weet toch nooit hoe het landt. En het beste voorbeeld wat ik kan geven daarvan is dat ik was op tv geweest bij Omroep Max en ik had corona geduid in historisch perspectief. En ik was echt heel erg tevreden over. Ik vond dat ik echt mijn boodschap hartstikke goed had neergezet. En toen kwam ik bij de kapper, want het mocht weer na corona. En de kapper die had mij op tv gezien. En ze zei tegen mij, ik heb je gezien op tv. En ik zei, en wat vond je ervan? En ze zei, ik dacht, die is niet blij met haar haar. Die is niet blij met haar haar. Dus je weet het echt, je weet gewoon nooit wat mensen oppikken van je verhaal. Dus je kunt heel goed voorbereiden, maar... Dat is het takeout van vandaag alvast, Rina. Die is niet blij met haar haar. Ja. Hey, en moet Arend dan ook op een wetenschapstraining? Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik als wetenschapper niet serieus genomen werd. Ik heb het gevoel dat de meeste journalisten hebben gewoon een goede training gehad. Ik heb ook nooit meegemaakt, maar Esther misschien wel, hè, dat je als wetenschapper tegenover een andere wetenschapper wordt gezet met een andere mening. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat niet fijn is en dat je daarvan zegt, nou, daar moet de journalistiek zich meer bewust van zijn. Hey Arend en Rina en Esther gaven het eigenlijk bijna al een beetje aan. Hè. Bereiden het braaf voor en geven ook letterlijk aan, ik heb mijn verhaal goed verteld, mijn haar zit redelijk. Maar in ieder geval, ik heb mijn verhaal verteld, maar als media wil je natuurlijk ook een verhaal vertellen. Hoe breng jij daar de balans in om zeg maar, die goed samen te brengen? Nou ja, het is niet zozeer dat wij als media heel graag iets willen vertellen, maar we willen graag iets, in mijn geval schrijven, wat ook echt gelezen wordt. En dat op elke redactie hangen tegenwoordig van die grote beelden, nou niet zo groot als dit, maar grote beeldschermen met hoe wij scoren. Hoe goed onze items gelezen of bekeken worden. En je wil graag een verhaal brengen wat mensen ook wat overkomt. En soms zijn hele saaie verhalen heel goed en heel inhoudelijk hartstikke mooi genuanceerd. Alleen geen hond bekijkt het of leest het. En dat is zonde. Want sommige wetenschappelijke dingen zijn wel heel belangrijk om die over te brengen. Of er zijn wel meer onderwerpen die je toch wel graag voor het voetlicht wil brengen. En dat moet maar net... Dus daar hebben wij niet alleen maar keuze in. Hè? Dat is ook wat het publiek kiest. Je ziet, mensen klagen heel vaak van er staat nooit goed nieuws in de krant. En dan zeg ik altijd, nou kijk al deze artikelen. Dat was goed nieuws. Ja, dat heb ik niet gelezen. Ja, mensen gaan toch vaak op slecht nieuws en op roddels en zo. Dus daar heb je toch een beetje mee om te gaan. Het andere punt trouwens, wat je zei van dat journalisten een scholing zouden moeten of zo. Journalisten moeten niks, hè. Hier spreekt de onafhankelijke journalist. Wij zijn een vrij land, gelukkig, in die zin. Iedereen die dat wil, die kan journalist zijn. Maar ja, over het algemeen zijn journalisten in Nederland hartstikke goed opgeleid. Misschien wel veel te goed, eigenlijk. Want en ben je dan blij als elke journalist is universitair opgeleid tegenwoordig. Dus daar kan je best wel vraagtekens bij stellen of dat wel verstandig is. Vind je het dan prettig als een wetenschapper tegenover jou die mediatraining wel heeft gehad? Of zeg je, nou doe maar liever niet? Ik weet dat helemaal niet, joh. Of mensen gelukkig die training hebben gehad. Ik weet, je hebt mensen die gewoon heel lekker een goed verhaal kunnen vertellen. En bondig. En het op zich herken ik wel van wat Esther ook, Rina zeggen. Van, dat ze vaak, maar dat doen niet alleen wetenschappers, politici, alle mensen die je interviewt. Ja, ze willen een boodschap overbrengen. En daar houden ze zich dan ook vaak wel een beetje aan. Dat snap ik ook wel. Ja. Misschien een klein beetje terugkijken dan ook als slotvraag. We hebben het natuurlijk vandaag al eerder gehad over feiten en gevoelens en die samenkomen. Dat zijn eigenlijk in mijn optiek ook verhalen. Als jullie vooruitkijken naar de komende 5 jaar voor Aletta, welke rol kan Aletta daar misschien wel in spelen in dit samenstel van wetenschap en media
om dat nog verder voor het voetlicht te krijgen? Esther? Nou, ik denk wat ik net ook al noemde, dat Aletta juist, als je het hebt over publieke gezondheid, dat ze de verbinding tussen de wetenschap en de praktijk kunnen overbruggen. Dus dat ze vaker ook de provincie in zouden moeten gaan, iets vertellen over gezondheid, iets vertellen over onderzoek. Dus dat het niet hier de universiteit in de Ivoren Toren komt, doet onderzoek en zendt. Ja, maar dat het veel meer een samenspel is tussen burgers en de academie. Dus ik denk dat Aletta daar een enorm grote rol in zou kunnen spelen. Arend? Nou, er zijn veel actuele onderwerpen waar het heel... je kan bijvoorbeeld nu al weten dat volgende week is Prinsjesdag. Koopkracht is een item. De armoede, de mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Dat heeft vast gevolgen voor de gezondheid. En ik weet bijna zeker dat er bij Aletta of aanverwanten bij de universiteit mensen zijn die daar wat zinnigs over te melden hebben. Wat dat voor gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen. Nou, dan is het volgende week interessant om dat geluid te brengen. En een week later al minder interessant. Je moet op het juiste moment zijn. En dat kan, zoiets zou heel zinvol zijn. Ja. Ik denk dat we zo'n soort database al hebben. Hè. We weten welke mensen over wat kunnen vertellen en kunnen bijdragen aan de discussie. Ik denk, we hadden het eerder over impact stories. Ik denk dat we die misschien als Aletta wat beter kunnen verzamelen. Dus dat we een paar good practices hebben waar we op terug kunnen vallen. En waar we mensen ook mee kunnen helpen die voor het eerst met de media in contact komen. Want dat is echt een scary moment. Want je wordt echt in het diepe gegooid. Je weet niet wat je te wachten staat. En als je dan een soort buddy zou kunnen krijgen vanuit Aletta. Iemand die met je meegaat naar dat eerste optreden. En je vertelt hoe je dingen kunt doen. Dat zou denk ik wel helpen. Goed advies. Ik zou bijna zeggen, dat is een beetje flauw. En een kapper die dan ook meegaat vanuit Aletta. Lina, Arend en Esther, hartstikke bedankt. En dan sluiten we deze laatste Couchtalk af. As always, he's lying down. This brings us to our final speaker of this afternoon. I would say the moment you've been waiting for. The rumble of the dot. The founding father of Aletta Jacob School of Public Health and the former scientific director of Aletta. Now, Chief of Lifelines, Scientific Chief, and Professor of Public Health Economics here at Rug. But above all, loving father, loving husband, and a great guy to have all kinds of conversations with about every topic you can imagine. Now he will present an overarching thesis, show, Jochen's story about what we're talking about. Can you as a university teach, research, and have an impact at the same time? Ladies and gentlemen, may I have the biggest applause today yet for the former scientific director of Aletta, Jochen Mierau. Do I also get some water? Or? For you, I do it all. Thanks. So one thing I always tell my students is to never write out speeches. But then there's the second speech in my life that I've ever written out. The other one was the opening speech as Aletta, so I thought it was fair enough to do that today. So it's very nice to look into the audience and see so many. Thank you very much. See so many of you here. It's really an honor, and I would like to share some, let's say, final thoughts in this role, in this almost ending, or this role that I've ended. But for me today, it kind of ends. Completely. So I want to share some thoughts with you about that. And then afterwards, I'm basically the one that's dividing you from your drinks. So at a certain point, if you look at me thirsty, then I know it's time for me to round off. Which of course is also the reason that I wrote this down, because otherwise you all know that I'll be rambling on for a while.
So let me see this as a bar talk, maybe. I just hang around. Cool. So thank you very much. Ladies and gentlemen, it's really an honor for me to be here today and be able to say some words to you of farewell. I've really been moved and touched by all that I've heard today and also seen today, and I'm really thankful also for the warm farewell that I'm enjoying here. Today is 6 years ago that I came back from holidays in Italy, where I had conceived the idea of the Aletta Jacobs School of Public Health. It's 4.5 years to the day of the opening of the school, and it's 6 months since I announced that I would depart. The past 6 years have really been quite a ride, and I'm really proud of what we have achieved together. A lot has been achieved since that first day in Italy. And on that first day, I asked myself one question. If an Aletta Jacobs School of Public Health would exist in Groningen, would anybody be against it? Most importantly, what we have achieved is that we have shown together that that initial question can be answered comfortably in the negative. And that, plain and simple, is the most important thing that has been achieved. The self-evident nature of the Aletta Jacobs School of Public Health is a great testament to all the hard work that has been put into turning it from an idea into tangible reality. An achievement that can only be achieved together with many of the great people who are here today. Thank you very much for that. Before the summer, I had the opportunity of sitting down together with Nienke Schipsma to collect some thoughts on how the Aletta Jacobs School of Public Health came to be, and also some lessons that can be drawn from that. I won't be repeating those here today, but I encourage everyone to read them in the Impact magazine that's downstairs, alongside, of course, all the other excellent contributions contained therein. Now, while public health and health disparities permeate much of what I do, today I would like to share some thoughts with you about impact and the role that universities play and can play in creating sustainable societal impact. Ladies and gentlemen, I have a nightmare, a recurring nightmare, one that keeps me up at night and invades my thoughts during the day. The year is 2053, and I'm giving my retirement speech. I reflect on all the publications that we wrote, the mechanisms that were uncovered, the government committees that I sat on, PhD students that were delivered, grants received, prizes, if any, won. All in all, a very well-rounded career. But gnawing on the table of all these achievements is the conscience not of an academic, but of a real person. What have all those achievements done to improve public health and reduce health disparities? As an academic, I may have interpreted them in various ways, but I have not changed them. So what did my career really accomplish? Maybe not so much. In the early 19th century, when founding the University of Berlin, Wilhelm von Humboldt envisioned an institution that combines research and teaching. Since then, this has become the dominant model of higher education around the world. And now it goes without saying that universities are research-based institutions. By mid-19th century, however, a famous or infamous graduate of the University of Berlin quipped, "Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways. The point is to change it." Fast forward 1.5 centuries, and we find ourselves in a similar situation. Only recently, the Dutch Minister of Education sighed that even though the adverse effects of smoking have been known for almost 60 years, in fact, it's 80,
still many people refuse to have their cigarettes taken away from them. Smoking is certainly not an isolated case. There are many fields where the discrepancy between the knowledge that exists and the knowledge that is used is considerable. Think about climate change, inequality, geopolitics. While it may seem that it is the citizens who are not absorbing the existing knowledge, more often than not, it's the policymakers who are not acting upon the existing knowledge. The world has been interpreted, but it hasn't sufficiently changed. Impact remains lacking. So what is impact? What is it not? Impact is not the fancy translation of scientific articles into layperson summaries with tweetable quotes for the 8 o'clock news. It's not the dumbing down of complex concepts so that they can be displayed in fairs and discussed in the pub. And it's also certainly not spreading of scientific findings as immutable truths. Indeed, science is not the search for truth. It's truth's worst enemy. Because truth, especially eternal truth, don't exist. What we hold as true today may turn out to be a myth tomorrow. Science is what allows us to escape from myths cloaked as truth. So impact entails raising the scientific consciousness in society through rigorous pursuit of the scientific method to formulate, test, and synthesize hypotheses. As such, impact complements the tasks of research and teaching of universities by spreading not the outcomes of research, but the mode of research in society. The point is not to have a permanent hotline of the latest findings, but to emancipate society to apply the scientific method itself. Whenever a minister aims to implement a new policy, the thought should not be, we are doing this because it works, but we are doing this because we think it works, and we will implement it in such a way that tomorrow we have a better idea of whether and why it works. Seen in this way, impact is a natural complement of the other two core tasks of the university, research and teaching. In research, we use the scientific method to push the frontiers of knowledge. In teaching, we train undergraduate and graduate students to apply the scientific method for use inside and outside of the classroom. The trifecta of research, teaching, and impact share a common core, the scientific method, but have different audiences. Research speaks with the academic community, teaching with students, and impact with society at large. Putting the scientific method at the heart of creating societal impact does away with the impact narratives that start with the research that was performed by a university and trace its way through society. This one-way traffic view of impact disregards the importance of societal interaction for the formulation of hypotheses that have relevance for society as we find them in front of ourselves. Impact is not the end result of research. It is a key stepping stone in the formulation of research questions that stand to enhance the quality of life in society in which the university is embedded. Impact, however, is not limited to proselytizing the scientific method. In formulating his view for universities, von Humboldt was adamant that they be a breeding ground for world citizens who are aware of the world around them and actively participate in the progress of society. Looking toward today, this means that universities play a key role in the dynamics of the ideas that drive our world. At a time in which we find ourselves so obsessed with the present that even the near future is beyond contemplation,
universities should act as searchlights for better futures, reminding society that every generation has an obligation that that every generation has an obligation to leave the world in a better shape than which it found it. An obligation that we are failing in the broadest sense of the word. Ideas that ossify us in the present and that push problems towards the future should be challenged from the ranks of universities by clarifying the consequence that complacency today has on sustainability tomorrow. In sum, impact has a dual meaning. It aims at massaging the scientific methods into the capillaries of society, and it serves as a mirror to society, reminding us that our children are the victims of our deluge. Impact has many faces, but in all cases, an important ingredient is evidence-based, future-oriented policy. However, where evidence-based policy is preached, policy-based evidence is just around the corner. The value of universities as arbiters of knowledge is highly sought after, and a tempting trap is to fan the sails of private interests with a seal of approval of universities. Too often we see that universities dignify questionable private interests with commissioned reports or quick reviews of research that was otherwise executed from outside the realm of academia. And while research and teaching have rigorous procedures to ascertain quality, viability, and independence, impact is often a gray area where the seal of the university is used without much thought. Therefore, impact, like research and teaching, needs to be carefully organized in order to maximize impact and minimize biased capture. Let's call the vehicles that organize impact at universities impact organizations. These may come in many shapes and sizes. Like the Aletta Jacobs School of Public Health is one of them, but others can be considered and imagined too. These impact organizations fill the intermundia between science and society, which is an intermundia that which should not be confused with the intermundia of interdisciplinary institutes. Interdisciplinary institutes serve to fill the gaps between existing pillars of academia, such as faculties and departments. By contrast, impact organizations serve to fill the gap between science and society. And while these gaps are inherently interdisciplinary, they're often interdisciplinary in a different way than the ossified interdisciplinarity of interdisciplinary university institutes. Indeed, the saying goes that society has challenges and universities have departments. Interdisciplinary institutes are, for all their worth, still much like departments, and it's only by chance that the interdisciplinarity of their programs fit with the interdisciplinarity of the challenge of society. Impact organizations must, therefore, take the societal challenges as they arise in society as a starting point. These challenges are a moving target, and it's the role of impact organizations to articulate the scientific foundations of those challenges, to formulate knowledge gaps and identify potential vehicles with which the challenges can be addressed further. As such, impact organizations are knowledge brokers that do not themselves address the challenges, but interpret them in such a way that known knowledge vehicles can change them. This can be a large variety of vehicles or combinations of them. Think about new courses that connect undergraduate and graduate students to societal partners, research programs at the interface between science and society, but also spin-outs and startups that create market-based solutions that allow public and private parties to better integrate the scientific method into their
decision making. These tasks make impact organizations stand out from the rest of the structures that inhabit the university ecosystem. They combine brokerage with educational development, research program design, business development, and policy design. Their role is eternally ephemeral. Once they have found the right institutional embedding of the specific challenge that was at hand, they move on to the next challenge to solve. While this may seem as a very generic task, in order to actually understand the nature of societal challenges, it's important for impact organizations to have a deep understanding of the specific fields in which they act. It is impossible to do public health in the morning, climate change in the afternoon, and digitalization in the evening. Of course, this stands at odds with not being ossified into an interdisciplinary topic, but on the spectrum between a generic and a narrow focus, impact organizations do well to be field-specific, but also not to delve into subfields. Think of a school of public health, like Aletta, but also a school of government, or an institute of technology. Such topics are broad enough to have substantial institutional counterpart in terms of firms, ministries, and whatever, but also narrow enough that the challenges within them have a clear sense of coherence. Moreover, they can stand the test of time as priorities change over time, and within their umbrella, they can alter their focus without having to change the entire organization. Now, since their inception, universities have been built around discipline-based faculties: law, medicine, humanities, philosophy, physics, more recently, economics, business, psychology, and the like. These faculties form the pillars of universities, and within them, discipline-based departments form the pillars of the faculties. And the double pillarization assures a strong base that allows universities to act at the frontier of science, in which progress is piecemeal, yet enduring. This structure, however, is at odds with the societal impact that universities should aim to achieve. After all, societies have challenges, and universities have departments. But from the dual pillars of faculties and departments, impact organizations do not spring naturally. In fact, universities are rather conservative organizations, with also predominantly conservative staff, albeit with pockets of innovative and progressive people. This conservatism stems from the fact that universities are inherently in a monopolistic situation. In most countries, and certainly in the Netherlands, universities enjoy a great degree of protection against new entrants, not just at the institutional level, but also at the level of educational programs. As long as another program exists that serves the potential labor market, no new program can be set up, regardless of how innovative the new program may be, or how outdated the existing one is. As long as the existing ones cover the minimum requirements, it's almost impossible for new programs to challenge them. This monopoly situation has as a consequence that student numbers are a near certainty, and almost any vacancy is oversubscribed. The quality of the students and staff may vary, but the numbers are there. With staff and students covered, and thereby finances assured, impact quickly becomes an afterthought. Organizing impact is often seen as something that staff can do in their own time, with little or none of the structural support supplied to teaching and research, but impact does not come by itself. There are no policy leprechauns who miraculously deliver impact to the doorsteps of policymakers. Delivering impact means organizing impact. And this starts at the faculty level with centers that cross through the departments and need to be established, which bring together researchers around societal challenges. These centers are more inward-oriented
and should aim at translating societal challenges into research and education programs. Such challenges are hardly ever served by a single faculty, so multiple faculties have to set up such centers, and then impact organizations act as an umbrella over these centers and are more outward focused, dealing essentially with narrowing the gap between society and the university. The impact organization then symbiotically works with the centers for a permanent translation of societal challenges into research and education, and vice versa for the translation of research into tangible anchors for public and private decision making. This requires the right type of staffing, consisting of a combination of outward-oriented domain experts with professionals in the field of knowledge partnerships with public and private partners. It's an illusion that such staff can earn itself back in any way. What this staff does is make sure that the funds invested in impact have a large return on investment, but the basic investment should always be borne by the university. For impact to really be felt, it's important that it is not organized at the low-hanging fruit level. Those are, after all, easy to pluck. Impact is most felt when it deals with upstream policy, not in designing an intervention here or there, but in altering the process by which interventions are designed in the first place. This implies that impact organizations need to be able to act as trusted advisors to high-level policymakers, to understand the questions that play at that level, and to have the confidence and ability to critically reflect on the policy process at hand. This is inherently a confrontational process, as the one who dares to hold up the mirror may also come into the crossfire. Ironically, by aiming at the high-hanging fruit, also the low-hanging fruit gets plucked in the process. In fact, in the aggregate, a lot of the societal impact will come from more mundane activities than altering upstream policies. It will come from interaction with local policymakers, with regional citizen groups, etc. This, however, should never detract from the high-hanging fruit. Change is hard, especially in monopolies. Protected by the stability that monopolies bring, many incumbents enjoy a quiet life in which change is seen as a threat to the status quo. To protect their position, incumbents will go through great length of manipulations to hold off change. But change will and must come for universities to remain beacons of society. The change that we have achieved with the Aletta School of Public Health is only here because we dared to challenge the status quo. Because we reached for the stars but did not forget the moon. Because we had a mission and a drive to fulfill it. Today, I say goodbye, but I do so with a warm admiration for all that we have achieved together, and with great confidence that Brigitte Toebes will provide the leadership necessary for the school to thrive in the future. I want to thank everybody who made this journey possible. The deans who believed in the idea, the team who made it happen, and most importantly, my loving wife, Viola, who supported me through thick and thin of the last 6 years. I would love to say that the coming years will be quieter, but I think we all know that I would be lying. All the best. Dames en heren, Jochen. Blijf staan. Neem het in ontvangst. Nou mag je gaan zitten. Je mag ook blijven staan. Dankjewel. Ja, ik zal hem weer aannemen van je. Ja. Ja, dan moet je daarna wat zeggen. Ja. Het is bij een gedicht al moeilijk, maar na een verhaal van Jochen misschien nog wel meer. Misschien heel kort, Jochen, op aansluitend wat je het eind zei. Hè? Aim for the stars, but don't forget the moon. Want dan verander je pas dingen. En dat is misschien wel de mooiste afsluiting die je kunt maken. Maar dat is natuurlijk helemaal in het licht van de naamgeefster van onze school, Aletta Jacobs. Want die nam ook niet aan wat gewoon was en wat voor de hand lag. Die deed ook de dingen anders, omdat ze vond dat het nodig was. Omdat ze vertrouwen had dat het nodig was. En daarom ging ze ervoor. Niet vanuit de overtuiging dat het ging lukken.
Of niet dat ze wist, jongens, ik mag naar de universiteit of ik ga mijn doelen bereiken. Maar vanuit de overtuiging dat het moest en dat het zou gebeuren. En dan lukken dingen. En dat is denk ik het mooie van Aletta Jacobs en ook van Jochen. Ik zou bijna zeggen de Jochen Miro School of Public Health, maar dan alleen vandaag. En dat is denk ik wel de nood om vandaag op te eindigen. Want we zijn op het einde gekomen van ons programma. Ik heb in ieder geval heel veel opgestoken. Ik vond het een mooie bijeenkomst, een fijne bijeenkomst. Dank voor jullie komst. We zijn er aan het eind van ons formele programma, maar dat betekent dat niet dat we klaar zijn. We gaan zo meteen beneden nog door. Dan zijn er drankjes en hapjes. Nou, dat is altijd een heel leuk onderdeel van het programma. En ook weer de ruimte om met elkaar in dialoog en gesprek te gaan. Maar rond 1:05 zullen we ook informeel afscheid nemen van Jochen. En dan zijn er ook weer sprekers en video's en allemaal andere leuke dingen. Dus als u daarbij aanwezig kunt zijn vanaf 5 uur, ook gewoon hier beneden, blijf zeker, want het is echt de moeite waard. Dan wil ik tot slot u hartelijk bedanken, maar niet voordat ik graag een heel warm applaus wil voor het hele team van Aletta, die vandaag weer tot in de puntjes geregeld hebben de afgelopen maanden. En dat kost gewoon veel tijd en energie en dat zien we niet, maar er is echt achter de schermen heel veel werk verzet door het team. Dus u dank u wel, maar vooral een applaus voor het team van Aletta en we zien elkaar beneden. Happened so naturally, I did not know